Hello, everyone, and welcome to our weekly webinar Easy Talks from Engleasy. أنا يارا Community Manager في Engleasy. زي ما بنعمل كل أسبوع بنقدم webinar. We discuss many things related to learning and outside learning too. النهاردة هنتكلم عن إزاي نخلي students, learners, whether they are adults, young learners, يبقوا more engaged and more motivated إن هم يjoin a virtual class. احنا بنتكلم على ال online class and virtual classroom, not offline classes. Okay? Especially التوبيك اللي هنتكلم عليه النهارده مش بيتكلم على إن أنا إزاي أوصل lesson lesson plan نفسه. مش بتكلم على كده لأن it's very easy to prepare a lesson plan, or it's very easy to choose the right topics, you know. But the thing that we need to really discuss هو إزاي أوصل المعلومة in a proper way للستودنتس. فهنعرف إزاي نخلي الستودنتس more engaged، هنعرف إزاي نخليهم motivated أو interested في ال virtual classroom اللي بنعمل. Okay? Don't forget, guys, if you want to comment, if you have any question, you have the comment section below to ask everything that you need. And even if you are watching the recorded video, post your question and we will make sure to get back to it as soon as we can. All right, let me share, guys, the presentation and start right away. Okay. All right. So, by the way, before I start, presentation, our PowerPoint presentation هتبقى متاحة لأي حد عايز يعمل لها upload ويستخدمها للfuture reference as an instructor, or even as a student عشان تعرف أكتر الطرق اللي تحب تستخدمها في virtual classroom بتاعك. Alright. قبل ما اتكلم عن ازاي اخلي فيه engagement كويس من الستودنت او الستودنت يبقى motivated ان هو يحضر معايا الكلاس، هنتكلم عن learner engagement في الاول. ايه هو learner engagement؟ learner engagement هو level of interest, degree of attention and participation اللي واضح او باين من الستودنت خلال virtual classroom. اوكي؟ طيب انا علشان اعرف اذا كان الستودنت ده engaged معايا interested في التوبيك اللي انا بتكلم عليه، بيبقى ليه كذا measurement او كذا type. ايه هو التايبس او ايه هما التايبس؟ عندي emotional engagement, behavioral engagement and cognitive engagement. ايه هو emotional engagement؟ emotional engagement هو ان يبقى فيه some sort of a connection ما بين الانستراكتور والستودنت. تحس ان الستودنت he actually loves the class, he loves the way that you teach, cares about being active or shows participation during the online class. تاني حاجة هو behavioral engagement. behavioral engagement هو إن هو بيخلص مثلا assignments on time, they for example ask questions مش بس answer questions، لا هو كمان involved قوي في اللسن اللي الانستراكتور بيشرحه لدرجة إن هو بي ask creative and the challenging questions the teacher. I'm so sorry about my cat. So sorry, I cannot handle her like right now. All right. So ثالث نوع للengagement هو cognitive engagement. ايه cognitive engagement؟ هو intellectual engagement من ال students. He cares so much about the class that he's actually improving his thinking skills. He's actually so involved that he's coming up with challenging questions of his own, you know. So this is mainly three types of engagement اللي احنا عايزين الستودنت يبقى وصل لها علشان نقدر نطلع منه البروجرس او البرفورمانس المظبوط. alright. طيب قبل برضه ما اتكلم عن التبس، let's discuss الايشوز او التشالنجز اللي بتواجه الانستراكتور والستودنتس من ناحيه الانجيجمنت. مش بتكلم على lesson planning, I'm not talking about the methods or the specific techniques اي teacher بيستخدمها. طيب ايه التشالنجز اللي بتفيس الانستراكتورز والستودنتس؟ عندي اول حاجه الايسوليشن.
بسبب كوفيد وبسبب ان كلنا بقينا معتمدين على احنا work from home or learn from home. ده بيحسسنا ان احنا not sociable enough. There is no communication or connection مع مع our colleagues او حتى بين اي حد موجود في الانفايرمنت، سواء مدرسه او شركه او college or whatever. فالايسوليشن being isolated and away من السوشيال interaction ده بيأثر in a negative way على الايموشنال state بتاعت الليرنر او الستودنت. طيب تاني حاجة هي less supervision. الانستراكتور بيواجه صعوبة كبيرة جدا ان هو يحاول يمونيتور البرفورمانس او البروجرس بتاع الستودنت. مش عارف اذا كان هو فعلا فاهم الدرس or no، فعلا بي do his assignments even properly or no. He cannot just follow up مع ال students. تالت حاجة ودي برضو مهمة جدا هي ال casual interaction. There is no casual interaction. مفيش eye contact ما بين ال student وما بين ال learner. مفيش body language. I know sometimes the instructor في ال virtual classroom بيستخدم ال body language بتاعته، ولكن هو ال upper body بس، زي ما أنا بعمل دلوقتي. You can only see my upper body. I don't walk around to check your classwork. I'm not walking around to check whether you are actually focused with me or no. فده برضو بيأثر in a negative way مع بين الانستراكتور والستودنت. especially برضو ان yes الستودنت ممكن يبقى فاتح الكاميرا، ممكن يبقى مش عامل ميوت، بس still مش مركز. ده حتى لو هو فاتح الكاميرا او مش عامل ميوت. لان most of the time students tend to turn their camera off and mute themselves. محدش عارف ال environment حواليه suitable للclass already ولا لا. Okay? Let's start with the tips. What are the things that an instructor must ensure that is there علشان make sure ان ال engagement للstudent موجود بصورة كويسة. Like I said, I'm not talking about lesson planning. This is the third time that I mentioned this. I'm talking about how to make them engage. فدي حاجات بسيطة يمكن تبقى سبب في إنها تخلي ال student more engaged. طيب أول حاجة عندي it's a very nice way to do actually هو the feel wheel. Most of the time you start الكلاس بتاعك وبتبدأ to greet the students and you always say how are you guys, and you don't even sometimes you don't even care to listen carefully for the answers. Most of them يقولوا fine, good, great, and that's it. ولكن لو انت بينت الفيل وير او الايموشنال ويل اللي قدامك دي، هتديله فرايتي اكتر من الادجكتيفز اللي ممكن يستخدمها. دي هستفيد انا بيها ايه كانستراكتور، وازاي هتخلي الستودنت engage. For example هو shows one of these emotions in front of them. هيقول مثلا I'm sad. Why are you sad? Do you feel frustrated about something? Did something happen that bother you? ممكن يقول I'm happy. So why are you happy today? Why are you delighted today? Why do you feel carefree today? فأنا بديله more adjectives to use. فأنا بوسع له الفوكابولاري بتاعته. تاني حاجة ودي اللي أنا أقصدها من الفيل ويل، إن أنا أحسسه إن he's being heard. انت مسموع، انت ردك هنتناقش فيه. مبسوط؟ طب share with us. مبسوط من ايه؟ زعلان؟ طب share with us why do you feel sad. اوكي؟ فدي برضو بتفتح space حلوة قوي للفوكابولاري، وان احنا نجد some sort of a bond between each other. Okay? This is number one. Number two is flipped classroom. Actually, I love this method so much. ليه؟ flip the classroom قبل ما ابدا اتكلم عنه what does it mean. flip the classroom it means قبل ما الكلاس بتاعي say مثلا الكلاس بتاعي is within 2 days or something، انا هبعت للستودنت التوبيك اللي انا هدiscuss next time. الستودنت بيبقى excited او engage. ليه؟ لان هو هيعمل some sort of a warm up قبل ما يبدأ أو قبل ما يجي الكلاس. حضر نفسه، عرف التوبيك بيتكلم عن إيه، عرف شوية vocabulary. ده معناه لا، مش معناه إن أنا بخليه يتعلم الدرس لوحده وإن هو مش محتاج التيتشر، بس لا، أنا بديله confidence عشان لما يحضر الكلاس يحس إن هو involved. طب ممكن يبقى هو عنده questions. حلو، فكده أنا عملت communication وعملت practice للإنجليش fluency مع بعض عشان يبقى عنده conversation skills كويسة. فدي
بلس. طيب هو عمل ورم اب ولقى حاجات فاهمة، فبالتالي أنا سألت سؤال فهو جاوب، هو جاوب على السؤال، فبالتالي هو حاسس إن هو عمل حاجة، he achieved something، فده حمسه أكتر إن هو يشتغل على نفسه أكتر، حمسه أكتر إن هو باين اللي هو لأ، هو I'm smart enough to take part in a conversation. فده بتخلي الإيموشنال ستيت بتاعته كويسة، فبت makes the student more involved و engaged during the class و it improves their emotional state، لأن هي بتحسسهم إن هم productive. according to one of the surveys actually كان في survey اتعمل في 2020 2021، كان بيشوف الآراء أو إيه الرياكشن بتاع الستودنتس لما اتعمل لهم الفليبد كلاس روم، ولقوا إن بقوا الستودنتس بقوا 50% more productive عن ما كانوا الأول. ليه؟ لأنهم بقوا more involved more engaged. أنا بخليه يحضر، معنى كده أنا بجبرك in a good way انك انت تبقى بتparticipate معايا، ان انا بسمع صوتك في الكلاس، ومش بس بسمع صوتك، بسمع ارائك و the way you think about the topic that we are discussing. فالflip the classroom are a very very nice way in order to make your students engaged and motivated in a classroom, virtual classroom. All right, number 3, virtual breakout rooms. ايه ال virtual breakout rooms؟ زي ما بيبقى مثلا في ال offline class in a school or a college or whatever، بيبقى فيه projects معينة محتاجة teamwork. ساعتها بتقول كل 4 students ياخدوا مثلا a desk together and they would try to find better results ويحاولوا يطلعوا output من التوبيك اللي احنا قلنا له discuss or do whatever فيه. تمام. طيب انا هعمل ازاي ده؟ ازاي اشجع التيم ورك ده؟ ازاي اخلي more than 2 or more than 1 student يشتغل مع بعض عشان يطلع لي حاجه كويسه؟ عن طريق ال virtual breakout rooms. والفيتشر دي باي ذا واي موجوده في زوم، موجوده على مايكروسوفت تيمز، موجوده على معظم البلاتفورمز اللي بتوفر virtual classes. فبالتالي مش هتبقى حاجة صعبة إن الناس أو الانستراكتورز يبدأوا يطبقوها. أنا بديلهم التوبيك guys you're gonna meet for 5 minutes 10 minutes or even if the project is taking days it's okay، ياخدوا أيام فيه مش مشكلة، بس عندهم an educational platform شغالين عليها، بيطلعوا فيها team work كويس، بيطلعوا فيها results كويسة علشان بيكوميونيكيت مع بعض. طب دي حاجه كويسه ليه؟ وليه هتخلي الستودنت انجيج؟ انا مش بحسسه خلاص ان انت قاعد في البيت isolated، ان انت قاعد لوحدك، انا بحسسك ان انت معاك more than one colleague علشان تشتغل معاه، فيبقى يكون friendships، يبقى عنده communication skills كويسه، حد يحمسه ويشجعه ان هو يشتغل على البروجكت. اوكي، فده بي provide motivation، بي reduce كمان anxiety and stress. I'm not alone in this. فبالتالي it's okay لو انا اطلع الريزولتس وابدا اتيك بارت في الاونلاين كلاس. الحاجه الوحيده ال disadvantage about virtual classroom maybe ان هي بتبقى صعبه شويه او challenging شويه للانستراكتور اللي هو يمونيتور الكونفرزيشن اللي ما بين الستودنتس، ولكن when we are talking about adults or maybe high schoolers I think it wouldn't be such a problem. All right. Tip number 4, provide feedback. It's really important to provide feedback. Whether your feedback is positive, whether your feedback is negative, it would be so cool انك انت تبين الفيدباك او توصل الفيدباك بتاعك للستودنت عشان يعرف whether هو ماشي على right track or no، سواء هو محتاج يشتغل على نفسه ولا لا، عمل حاجة كويسة isn't good for him, he needs to keep going ويفضل على البرفورمانس ده. فالeffective feedback goes beyond confirming correct answers، لا بي encourage students to further their understanding about whatever topic the instructor is discussing in the classroom. Okay. By the way, الفيدباك تقدر to provide feedback in multiple ways. You can send an email للستودنت بعد الكلاس، انت كنت شاطر النهارده، عملت كذا 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 in a correct way، بس انا محتاج تركز على كذا كذا كذا. الستودنت نفسه هيحس الانستراكتور اداني وقت من وقته بعد الكلاس علشان يقول لي good job for my performance وان انا اركز على كذا وكذا. ده بيعمل بوند كويس ما بين الانستراكتور والستودنت و make the student feel that he's like being cared for. Tip
Number 5, the interactive polls. What are the interactive polls? Well, actually كتير قوي من وانت بتشرح او الانستراكتور وهو بيexplain a lesson مش بيبقى عارف especially in a virtual class ما بيبقاش عارف اذا كان هو الشخص الستودنتس اللي معاه فاهمين الكلاس ولا فاهمين الليسن ولا لا ماشيين on the right track ولا لا. فالبولز مهمة جدا علشان تعرف الستودنتس اللي معاك فاهمين or no من غير ما تسألهم direct question in a personal way. يعني مش اقول مثلا John tell me answer this question فانا حطيت John under the spot ف he's going to feel anxious about this, he's going to feel shy about this. فبعمل ايه؟ بعمل interactive polls. I just come up with a poll and I'm going to ask a question related للgrammar lesson اللي بشرحه او writing lesson or whatever وهشوف الانسرز. لقيت مثلا 5 من الستودنتس بتوعي جاوبوا صح and about 2 جاوبوا غلط. ساعتها انا هشرح البارت ده تاني عشان obviously في 2 من الستودنتس بتوعي مش عارفين او مش فاهمين الدرس او مش فاهمين الحته دي من غير ما اقول مين هما الاثنين دول من غير ما اقول انا ليه هشرح الحته دي من غير ما اخش into details. خلاص انا عرفت كذا 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 اوكي and I will repeat that part again or explain it in a different way. اوكي فهو بيأسس الانترست والليفل اوف انجيجمنت فور ذا learners. وهنا باي ذا واي زي ما قلت لكم انا كده كده هنزل الباوربوينت عشان اي حد عايز يستخدمها كريفرنس. حطيت هنا اللينك ل the most 7 effective ways علشان effective interactive polls علشان اي instructor يستخدمهم for future reference ويعرف يابلاي them في الفيرتشوال كلاس بتاعه. All right, tip number 6, use multiple formats. I know ان الانستراكتور دايما بيبقى عنده طريقته الخاصة في الشرح ودي كويسة مش مضطر ان هو يغيرها. ليه؟ لأن بيبقى الستودنت اتعود على طريقة معينة مش عايز أي confusion ولكن it's very important إنك أنت تغير الفورماتس بتاعتك تستخدم different formats catchy attractive format علشان تخلي الستودنت engage ويخلي عنده access سريع بإن هو يعرف يفتح النوتس بتاعتك أو السمري بتاع اللسن. أول حاجة عندك الvirtual checklist for example. الفيرتشوال تشيك ليست زي دي وزي دي. يعني ايه الفيرتشوال تشيك ليست؟ For example لو انا بشرح punctuation lesson and then I want the learners to make sure that they are on the right track. Okay طيب هل انت حطيت exclamation mark at the end? Did you add the question mark, the period at the end of the sentence? You did this, then good for you. كده انت عملت checklist الحاجات اللي المفروض تمشي وراها and this is nice. You can move to the next question. فالvisual checklists are very important. Number 2 هي infographics. Infographics, I love infographics actually and I always apply them when I used to be a teacher. Infographics looks exactly like this. For example أنا عندي grammar lesson أنا عايزة sum up the grammar lesson and try to make it more accessible للstudent. مثلا يبقى print it out يحطها save it as a picture on his cell phone. هتبقى بالنسبة له accessible يعرف يشوفها ويذاكرها أو revise from it anytime he wants. البروسيس مابس والبروسيس مابس are really effective when it comes للفوكابولاري lessons. زي هنا ده الفوكابولاري lesson عملت بروسيس ماب دي فبالتالي طلع لي ال different vocab للvegetables different vocab للفروتس different vocab للmeat للsweets and so on. فبالتالي برضو ورقة واحدة or something to sum up the whole lesson in a catchy way. Okay, the flowcharts, of course, we use this with all the age groups. In short, how-to videos مكونة من 2 to 3 minutes maximum but explain things in different ways. وطبعا ال whiteboard animations we are all used to whiteboards بس لما تيجي للvirtual class بتبقى أحسن علشان بيبقى فيها animations. All right, and then comes tip number 7. In here, actually, it's very important to know how to give motivation للlearners عن طريق الانسنتيف أو الريورد سيستم. even إحنا ككبار
even احنا كadults، even واحنا في الشغل بنبقى عايزين حد appreciate الشغل بتاعنا، محتاجين حد appreciate our performance. طيب ازاي appreciate the performance من غير ما تبقى فيه incentives, whether with good words, whether with an actual gift. فهنا في some good ways علشان الانستراكتور يطبقها في الفيرتشوال كلاس، زي ال food delivery gifts for example. raffles. ايه هي الرافل؟ هو ان مثلا حد student تجاوب سؤال اخد coupon، جاوب another question أخد coupon، لو جمع 10 coupons for example بياخد gift whatever إيه هي الgift. Okay, and actually I would like to invite my friend Sabrina Michelle. She's actually an English teacher in Libertary International School, and I really like her ways when it comes to applying incentive or reward system for young learners. So I would like to hear about her ideas. I would like to share her ideas with us. Hello. Hi Sabrina, how are you? I'm fine, honey. How are you? I'm all good. Actually, I'm very excited that you are with us today. Sabrina is an older friend of mine, and we're still friends actually, and we Yes, both share love or obsession with cats. cats. So, Everything cats. yeah, Everything cats. exactly. Everything. Yes. Yeah. So, Sabrina, we were just talking about the incentives and how to reward young learners or even adults to motivate them or engage them more with the online class. So, share with us your ideas about this part. For me, I teach kindergarten. So Yeah. kindergarten, it's much more difficult when you're having online sessions to have a reward system that they could actually benefit from. Yes. For example, you had mentioned the food coupons and stuff like this. For kindergartners, that's a little bit more difficult. So what I personally do is I use an app called Bitmoji. Uh-huh. And through the school, we have emails back and forth with the parents and stuff like this. So if the child does something good, they receive a sticker, as you can see on the screen. That's my little Bitmoji Yes. This that says is your amazing. actual avatar, you know, Yes, your you can stickers, your create it. own stickers. Yes, you can create it to actually look like yourself, and they have Hmm. tons of them. And you can actually add your contacts as well. So I add my teaching assistant, and we can find pictures and stickers where both of us are on it, and we do send them to the child. Yes. And another way that's a great idea for young learners, and when I'm talking about young, I'm talking about possibly the ages between, let's say, 4 to Yes. 8 years old. Mhm. That if they do something great and you want to acknowledge it as a teacher, you could have them dress up as a character for that day Mhm. and let them express themselves and let that be their reward instead of them just Yes. wearing their normal clothes and stuff like that, to let them be special and show that they have achieved something and that be their reward. Yes. So you still apply this in every online class to keep the students motivated and try to let them participate with you. Yes, and also dance classes. If we, Yep. for example, complete our work and Hmm. manage to get everything done, we have dance classes. I have even done drawing classes. I Uh-huh. cannot draw personally. So what Yes. we do is we have the kids get paper and we'll follow a tutorial as like an Hmm. achievement reward for Yes. everything that we've accomplished, done, finished. If their spelling marks are great, we would work together and we would be following a tutorial for drawing all Yes. together, and at the end we would show each other what they would look like and see how each and every person followed the instructions differently. And it would Yeah. be really fun, like a game, like, oh, this one drew it a little bit differently than I did, this one Yes. colored it in differently. And as for young Yes. learners, they get the chance to talk and they feel really confident in themselves at the same time, knowing that they gotten to achieve this reward of having Yes. fun. Because some people would actually think that when we switch to online classes, this means that they would be fun anymore. Actually, no, whatever you used to do in offline class, you can still do it in an online class. Maybe Ex- even better because the students are comfortable in their own house. yes, yes, that is very true. It's almost the same.
It Yes, has a couple of setbacks for the younger children, but as for the older kids, I honestly I don't feel much of a difference between the classroom and yes, online learning. yes, definitely. Well, Sabrina, thank you so much for joining me. Thank you for Actually, having you added too much to the webinar. Can't wait to see you in person. Thank you so me. much. Alright, thank you. Bye. Bye bye. So, like I told you guys, we have a lot of ways or a lot of incentive ways so we can make the students feel more engaged, motivated إن هم يبدأوا يحضروا الأونلاين class و participate في الأونلاين class مش بس يحضر. Alright. Uh, ده آخر الwebinar. This is the end of our webinar. Guys, thank you so much for attending it. Again, عندك أي سؤال, you can send the question, you can type your comment, and we will get back to it as soon as we can. Also, feel free to email us, to send us on social platforms like Facebook page or LinkedIn. And again, I will upload الباوربوينت presentation عشان أي instructor يقدر يستخدم الباوربوينت as a reference for their lesson planning or their techniques في online class. Thank you so much, guys, for your time, and see you next week in a brand new webinar. Bye bye.